Hii serikali mazee inatushangaza bwana. Walitoa NHIF wakaleta SHA. Wakabadilisha airport ikaletwa Adani. Sasa tumefika shilingi pia tunaletewa wengine mpya. Hii shilingi mpya itakuwa iko na dhamana zaidi kuliko ile ya zamani, ama dhamana yake ni hiyo tu, ni sura ndio tu imebadilishwa? Na je, kwa sababu gani imebadilishwa hii pesa? Tujajua kwa sababu gani imebadilishwa. Hii sasa ndio shilingi noti ya Kenya mpya. Hii ni 1000 ya Kenya, si ndio? Hii pesa ukienda nayo Tanzania unaweza nunua pikipiki. Guy, anyway. Kama uko na 1000, lakini ukiwa na 2000 ya Kenya uende nayo Tanzania unanunua gari. Kwa hivyo kama wewe ni Mkenya na unataka kununua gari, panda uvuke uende uvuke boda. Na si Ruto ututengenezee noti kubwa kushida ya 1000, sababu tunateseka tukitaka kubeba pesa zetu mingi. Tutengenezee noti ya 5000 ama 10000. Sababu mtu anataka kubeba 100 million zake ama 50 million, unateseka ukibeba mapesa mingi 1000 hizo zote. Tutengenezeni noti kubwa kubwa kiasi. We have money. We have money. Naona ni kama si wamesema inakuwa ni 5000 na hii kitu itakuwa na features tofauti na itaongezewa security features. Mimi naona hiyo noti, unajua ikipotea ni pesa mingi sana. Wakaweza waiweke CCTV. Ni kweli wewe CCTV. Iwekwe tracker. Kama then iwekwe pia ringing tone. Ndio ikipotea unaweza ipigia. Kenya to introduce a 5,000 shilling note. Unajua tumezoea noti ya 50 bob, ya 100, ya 200, ya 500, ya 1000. Sasa kuna rumors zinaenda in circulation, wanasema wanataka kutoa noti ya 5000. Noti moja ya 5000. Bajama, mimi nimenibulanda. Sasa unagava wanataka kuintroduce 5000 note mjamaa. Hii ni njia ya kuosha ganji. Ita promote money laundering mjamaa. Alafu pia itafanya kutakuwa na inflation. Kenya itakuwa kama Zimbabwe na Uganda mjamaa. Ati noti moja ni jongo 5. Wewe waacha mjamaa. Hii itafanya kuna money laundering mjamaa na ugondi mjamaa maeria. Hii ni bulanda, pana wasilete. Ai. So the Central Bank of Kenya has announced that they're intending to introduce a new 5,000 Kenyan shillings note, and Kenyans, as usual, have expressed fears, worries, cynicism that maybe government could be having some bad intention with this policy. And there are 3 key questions which I've had Kenyans ask themselves, which I want to respond to as somebody who may have an ability to understand some of these things. So the first question is, what is the intention of the government? Now, clearly, the government has not stated, or the central bank has not stated their clear intention about this, but countries have done this, and it's usually, even advanced economies have done this. In Japan, there's 10,000 Japanese yen note. In euro, we have 200 euro note, we have 500 euro note. So these countries do it, so it's something that is usual, and it doesn't always have to be suspicious unless you are Zimbabwe or unless you are Argentina, because those countries are facing crises and they will want to hide true economic picture of those countries, especially in times when there's crises. So I don't think that there's bad intention about this. The other issue is that will this actually lead to inflation? No, it doesn't lead to inflation. What leads to inflation is when the government prints a lot of it. If the government prints a lot of notes, or if there's a lot of money supply in the economy, of course the value of money comes down, or other certain economic factors such as exports. If you have weak exports, if you facing long-term economic depression in the economy, if there's rising cost of living in the economy, these are the things that actually drives up inflation, but not introducing a huge note in the economy. Or unless maybe the government prints a lot of it and
and put it in the market. If that happens, for sure, there's going to be some inflation. But the government is in shape now. The country is in shape now. In fact, we are the 6th largest economy in Africa, according to the recent IMF data or ranking. So I think we have nothing to worry about on that. The third one, and this is very crucial and very important, will this move weaken the Kenyan shilling or the currency? No, it won't. Because what makes the currency weak is when the inflation goes up. And I've already told you that inflation won't drive up or won't push up. There won't be a runaway sort of inflation. There won't be hyperinflation as a result of just introducing a new big sort of note. No. So there's nothing to worry about. Whether the currency will weaken, whether the inflation will go up, or whether the government have some sort of bad ulterior motive in this move, there's nothing like that. And please, Kenyans, stop being cynical. Wadau, manake naona sana katika mitandao hivi, ni kweli mna katika mitandao mnasema kwamba we are about to introduce 5,000 noti ya shilingi 5,000 pesa taslimu hapa nchini Kenya. We are about to introduce noti ya shilingi 5,000, ama ni story zenu tu mnazipiga piga pale mtaani? Mbona sijasikia hii story? Yeah, atika noti ka 5,000 boba. Wewe imagine mazee, uko na noti ya 5,000 boba. Yaani ukiwa na 10,000 kwa wallet yako ni noti mbili. Ati niko na 20,000 noti 4. Ati niko na 30,000, hiyo ni noti 6 peke yake. 30,000 kwa wallet yako pale vile. Okay, ndio hivyo, ama ni paukwa pakawa sahani ya mchele. 5,000 kama kupata change ya 1,000 siku hizi ni noma. Sasa hii 5,000 itakuwa nisaidie na change. Uko na change ya 5,000. Kupata change ya 1,000 huwa ni noma. Uko na change ya 1,000, uko na change ya 5,000. Sina hiyo, hata nimepatiana sasa. Jika mmesikia story, basi BK ati nataka kuintroduce 5,000 notes. Of all the things we are suffering as a country, a 5,000 note is what could come up. As the world is evolving and becoming cashless, we are thinking about a 5,000 note. Are we becoming Uganda or something? Is our money losing value? Because what is the point, the essence of a 5,000 note, guys? I don't get it. Is this real? Am I dreaming? Because this does not make sense to me. Kuna mtu amesema hapa anashangaa vile mtu atakuwa anarudishiwa change ya 5k kwa matatu za Kayole. A 5,000 note.